Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per un nuovo gameplay su 11-11 Memories Retold, anzi Memories Retold, e dobbiamo prendere l'acqua. Allora, prendiamo l'acqua, no? Potrebbe già essere un buon inizio. Ok. I did what I could, but we remained hungry. Purtroppo quando c'è la guerra di mezzo, la fame si sente sempre. I remember that little girl so clearly. She was alone. She was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Was machst du hier? Beh, mi hanno considerato comunque. Allora, cos'è sta cosa a terra? Non è questa navide questo? No. A quanto pare no. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich hatte Greta gebeten, uns eine Brotration aufzunehmen. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht reicht die sogar für alle. Hör mal, aber sag's nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du es dabei? Still. Wir essen es später, sobald wir zu Hause sind. Qua c'è un collezionabile. Buono alimentare, parte 1 di 3. Mörder, hau ab! Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Boh, proviamo dalla cioccolata, però se non è nostra non va tanto bene. È come rubare agli altri. Schokolade? Was glotzt du so? Hat Schokolade. You know, Was? they let the prisoners walk around. Danke. As long as we don't cause trouble. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Ma manco la mangia. Schokolade. Bitte. Schokolade. Was für ein Luxus. Danke. Vielen Dank. Ma c'è un altro che la voleva. Qua. No, mi sono sbagliato, mi sa. Che la voleva gliel'ho già data, mi sa. Mörder, du hast hier nichts verloren. Raus hier! Diamo una cioccolata alla bambina. Oh, danke für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. È vero, eh? Coincidenza. Lauf, Lotti, lauf. Eccolo il nostro Loti. Kätzchen. Lotti, Lotti. Lauf, Lotti, lauf. Sto facendo cadere tutti i collezionabili. Non posso andarci di qua, no. Topare no, aspetta. Lotti ist so lustig. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Lauf, Lotti, lauf. Hey, Lotti, was machst du denn da?
Was machst du hier, Lotti? Ma che ca... ok, mi ci fai andare? Hier, Kätzchen. Lotti. Komm hierher. Mi sa che è tipo un suggerimento, un presentimento, cosa del genere. Oddio, I che did what I succede? could, but Lucy remained ill. Aspetta che... Adesso sono stronza. Però devo vedere prima cosa sta. Alla fine o muore lo stesso alla fine del caso. Ma in teoria non erano... Non erano qua queste navi. Vabbè, non ci sono più. Al momento. Faremo dopo. Alles in Ordnung? Kurt! Ah, ok, trovato. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. La guerra è un po' problematica. Ma sono io? Ma davvero? E che ci faccio qua? Perché ero qui con lui? Cioè, ci siamo incontrati così? Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Ma come ho fatto ad arrivare da Kurt? È quello che vorrei capire io. Ancora 7 mesi. Facciamo ancora Harry. So while I looked Teniamoci for alla food, tradizione. Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Allora, esploriamo un po' la zona circostante.
bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Mamma mia. Che gentilezza. Nicht für dich. Geh weiter abschauen. Hey, Cioè, scusa, abbiamo un buono e nessuno ce l'ha mangiato, non ho capito sta cosa. Non ha molto senso. Geh. Weg. Boh, in teoria dovrebbe darci da mangiare anche se abbiamo. Anche se non siamo tedeschi, no? Du! Geh weg! Ok. Raus aus meinem Garten. Posso spararli? Magari, quasi quasi. A parte gli scherzi. Mörder. Assassino, che cavolo. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Ah, ma allora fan finta di lavorare oggi sta gente, io non lo so. alles kommt wieder in Ordnung. Vogliamo battere ancora le vecchie? Was? Das ist der Kriegs... Ist da nicht ein Hübsch? Sag sowas nicht, Edith. Ach, Mörder oder ein... This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist... If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Good. Giochiamo. Ticket on table. Nicht vergessen, Tanto vinco io. So wie wir es geübt haben. Ecco. Cosa ho sbagliato? Trottel. Ma si è buggato. Wir haben C'è la carta che fleißig si era geübt, buggata. Mädels. Und noch einmal. Vabbè, che bastarda. Those ladies either hated me or just wanted more food. Either way, they cheated and I lost the ration ticket. What would I tell Kurt? No, ho perso. No, no, no. Ma porca di quella, voglio giocare di nuovo, posso? Diese Frauen sind wirklich gemein. Was haben sie mit ihnen gemacht? Bringt das Brot hier sie wieder zum Lächeln? Das ist der letzte Leid. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Che culo che ho avuto. Vabbè, allora. Da dottore, prima andiamo a vedere di là perché secondo me Was gefunden? ci sono dei collezionabili che non abbiamo visto qui. Boh, invece no. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Cioè, Marco. a lui Kein no. Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Lo penso anch'io. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Perché che c'è di male? Donne angeliche. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Vabbè, non so perché non posso entrare, ma va bene lo stesso. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Ah, eccolo. Con loro no.
Ich kann nicht mehr. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Ma come no? Adesso dal dottore qua dietro. Kurt, schön dich wiederzusehen. Die sagt zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas Ah, è hat uns vero che era vielleicht suo verlassen. figlio, sì. Deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Luzi. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Come in. Cos'è? Si collega all'inizio, si collega in poche parole. Tessuto per un pallone, ma... I sure hoped Kurt knew what he was doing. Adesso? Hey, Boh, non capisco cosa devo fare. Hey, was soll das denn werden? Hey, was soll das denn werden? Ma se lo fa Kurt? Cambia qualcosa? in Ordnung? Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Ah, ecco, io posso. Lui no. Any clothes or material would do it. I needed more. Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Kurt, ich habe Klaus das von... Jetzt ist er völlig verzweifelt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Ok, allora. Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Boh, io non ho fatto niente, veramente. Cioè, avrei solo suonato, ma non è che ho fatto chissà cosa. Un altro tessuto dove lo troviamo? Er kommt nie wieder. Ah, di Es qua. für immer fort, nimm alles, ist mir Okay. egal. Ohne meinen Sohn hat alles keinen Sinn. Sì, sì, va bene. Direi che abbiamo fatto. The inn opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Un barile. Dov'è l'osteria? Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Mi sa che l'osteria è questa qui, non vorrei dire una cavolata. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Ich lasse dich nicht gehen, Oskar, hörst du? Du gehst nie wieder zurück. Immer mit der Ruhe, Mutter. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen... The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to.
The perfect Quindi potevo distraction. entrare. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist. Was machst du hier? Raus hier! Kein Mitleid, Gott. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht so optimistisch. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht so optimistisch. Hast du das vom Roten Baron gehört? Ah, perché prima mi ha sgamato adesso, no? Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. Chissà perché. Forse perché vuole volare. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. Cioè, artisticamente tanta roba comunque. Siamo allo stormo al completo. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. Perché? I see now I was wrong. Che è successo del canadese? Oddio, non capisco. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Che è successo? Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Devo trovare qualche collezionabile. Aspetta. Ma questi collezionabili qua sono introvabili. Villaggio sulle Alpi. Le Alpi sono un'enorme catena montuosa. Certe aree di queste montagne furono al centro del conflitto in Italia e Francia, ma altre rimasero invece al sicuro, in quanto la Svizzera non prese parte al conflitto.
Il contrasto tra questi bellissimi panorami, la guerra cruenta a un centinaio di chilometri di mettere prigionieri, soldati con ferite lievi in una posizione più sicura. Perciò man mano che la guerra continuava diventavano sospette le ragioni per cui alcuni uomini venivano fatti prigionieri o feriti leggermente. Arrivo, un attimo. Tanto ok, vengo adesso, dopo succede quello che deve succedere lo stesso, quindi. Lettera tedesca. Oddio. Facciamo che me la leggo dopo. Intanto vi faccio vedere un po'. Facciamo così. E così. Aspetta, così. E così. Al massimo stoppate il video, poi io me la leggo a telecamere spente. Perché è veramente lunghissima. Adesso andiamo. Mi ha straziato le orecchie. Ora sto arrivando. Dove sei? Che è successo? No! At the time, No. I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. No, era suo Never occurred to me figlio. that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Non ci credo. Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! Ma vado via. Perché dovrei colpire Harry, scusa? Perché dovrei colpirlo? I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Cioè, quindi praticamente tutto è dovuto a un'incomprensione. Perché se potessero spiegarsi, magari andrebbe un pochino meglio. Solito So Harry. I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger.
Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Ma è talmente arrabbiato. Sì, però cavolo, poteva aspettare un attimo che venisse tutto spiegato, no? Vabbè, non ha avuto spiegazioni. Fa diverso, Ich habe no? Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Il pane, boh. Ecco qua il pane. Lettera di recluso. Un'altra lettera di gemello soldato, però stavolta. Du Coltello, bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. almeno. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Basta, non ho notato nient'altro. Taglio il Eine pane e glielo große do. Scheibe, eine große Scheibe. Cioè, mangiano solo pane Danke, praticamente. Harry. Chi è? That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Belgio. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy, it took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry, for everything. For dragging you into this war, for leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of Ah, men. ecco chi è che mi ha scritto. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. Ok. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will Mi find sa you, che Catherine, and I will find the truth. scoprirò la verità, non è che c'è molto da scoprire secondo me. Già l'hanno ucciso, è buona, cioè. L'unica scoperta è quella lì. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Wir müssen über die Brücke, bevor sie zerstört wird. Vielleicht kommt auf der anderen Frequenz noch mehr über die Alliierten. Cioè, ma uno forse sapeva che c'era un collezionabile lì. Cioè, The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. però penso che sia vivo per Hast du poco etwas von tempo. Papa gehört? Du und Work on Papa the balloon bleibt is slow. immer Freunde. Das weiß I ich. had no idea what I was doing.
Ok, andrà a finire il pallone gonfiato. Ma sembra più una palla da bowling. Dove è finita la mia mano? Vabbè, ok. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. Dove la metto sta palla da bowling poi? Tanto la palla è rimasta tipo attaccata alla mia mano. I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Due mesi dopo, ragazzi, ha salvato. Siamo quasi alla fine. Mancano pochi episodi, al massimo due secondo me. E poi conosceremo la storia, il finale e come si concluderà. Ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao.